Superstars. Hello students, good morning to everybody. Today class types of ratios. So last class లో ratios ని కంబైన్ చేయడం మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఓకే డిస్కస్ చేస్తాం. మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. ఇన్వర్స్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, triplicate ratio, subtriplicate ratio and compound ratio. Then what is inverse ratio? Inverse ratio of A is to B. Inverse ratio of A is to B is what? B is to A. Of course 1 by A is to 1 by B. Simplifying this one we get B is to A. Excuse me. And the inverse ratio of A is to B is to C, A is to C, B is to C is equal what? 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. This is equal to BC is to AC is to AB. Okay. So inverse ratio, what is inverse ratio? Inverse ratio is nothing but ratio of inverses. The inverse of A is 1 by A, the inverse of B is 1 by B. Then simplifying this one, so this is called fractional ratio. The terms are in fractions. In the given ratio, so that this is called fractional ratio. Simplifying this fractional ratio into general ratio, we get to B is to A. So finally the inverse ratio of A is to B is B is to A. In the same manner, inverse ratio of A is to B is to C is equal to 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. Inverse of A is 1 by A, inverse of B is 1 by B, inverse of C is 1 by C. Simplifying this fractional ratio is into general ratio, we get BC is to AC is to AB. BC is to AC is to AB, which is nothing but inverse ratio of A is to B is to C. And duplicate ratio of A is to B. Duplicate ratio of A is to B is what? A square is to B square. ఏం లేదు, డూప్లికేట్ రేషియో అంటే ఇచ్చిన రేషియోను స్క్వేర్ చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ A is to B is what? root A is to root B. డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ చేయాలి, సబ్ డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ A is to B. is equal to A cube is to B cube. ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ చేయాలి, డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ చేయాలి, ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ subtriplicate ratio of A is to B is cube root A is to cube root B. A is to cube root B. Duplicate ante square, sub duplicate ante square root, triplicate ante cube, sub triplicate ante cube root. In the same manner, last one compound ratio. Then compound ratio of A is to B, C is to D and E is to F. is ACE is to BDF. ACE, product of antecedents is to product of consequence. This is compound ratio. అంటే ఇచ్చిన రేషియోస్లో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ తీసుకుంటాం, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ తీసుకుంటాం, దెన్ వీ గెట్ కాంపౌండ్ రేషియో. సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్. ఇన్వర్స్ రేషియో, నెక్స్ట్ డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, నెక్స్ట్ సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో, ఇన్వర్స్ రేషియో, కాంపౌండ్ రేషియో, రైట్? ఇది విషయం. సో ముందుగా ఇన్వర్స్ రేషియో గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో యు నో వెరీ వెల్ ఇన్వర్స్ రేషియో of 5 is to 6. What is inverse ratio of 5 is to 6? Simply 6 is to 5. This is the answer. So terms ను మనం చేంజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. Of course the inverse of 5 is 1 by 5, the inverse of 5 is 1 by 5, the inverse of 6 is 1 by 6. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 6 is to 5 వస్తుంది. 6 is to 5. Inverse ratio of 5 is to 6 is equal to what? 6 is to 5.
సో 2 టర్మ్స్ ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు, 3 టర్మ్స్ ఇస్తాడు. 3 టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు చూడండి, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 2:3:5. What is the inverse ratio of 2:3:5? What is the inverse ratio of 2:3:5? Then what is the inverse of 2? 1/2. Inverse of 3? 1/3. Inverse of 5? 1/5. సో ఇచ్చినటువంటి టర్మ్స్కు ఇన్వర్స్ రాసుకోవాలి. సో 1/2 1/3 1/5 దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. దీన్ని సింప్లిఫై చేసేది ఆల్రెడీ నేను మీకు 2 టర్మ్స్ చెప్పాను. సో సింప్లిఫై చేసేటువంటి మెథడ్ 2 టర్మ్స్ చెప్పాను నేను, రైట్. 1/2 1/3 1/5 దీన్ని సింప్లిఫై చేసే మెథడ్స్ 2 డిస్కస్ చేసినాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే 2, 3, 5కి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. 2, 3, 5కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2, 3, 5. What is the LCM of 2, 3, 5? There is no common factor of 2, 3, 5, so that if there is no common factor of given terms, then the LCM of given terms is nothing but product of the given terms. మనకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదనుకోండి, కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేనప్పుడు ఆ నెంబర్స్ను మల్టిప్లై చేస్తే అదే మనకు ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో ఎల్సిఎం 2, 3, 6, 6, 5, 30. సో 30 is the LCM. 30ని మనం కింద రాసేస్తాం. 30/2. 30ని 2తో డివైడ్ చేయాలి. 15 వచ్చిన 15ని పై టర్మ్ ఏముంటే దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 30/2 15, 15 into 1, 15 into 1, 15, right. సో నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ 30ని 3తో డివైడ్ చేయాలి. 30/3 10, 10 into 1 10. నెక్స్ట్ 30/5, 13ని 5తో డివైడ్ చేస్తే 6, 6 into 1, 6 into 1 6. సో ఈ 30 పక్కకు పెట్టేయచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 15:10:6, 15:10:6. So the inverse ratio of 2:3:5. Inverse ratio of 2:3:5 is equal to what? 15:10:6. This is the answer. సో ఇది ఒక మెథడ్ మనకు. సో ఇచ్చినటువంటి రేషియోలో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్కి ఇన్వర్స్ రాస్తాం. ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 is 1/2, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 is 1/3, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5 is 1/5. దీన్ని సింప్లిఫై చేసే మెథడ్ చెప్తున్నాను చూడండి. 2, 3, 5కి ఎల్సిఎం రాయాలి. ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2, 3, 5 is equal to 30. 30ని కింద రాసుకొని 30ని ఫస్ట్ టర్మ్లో న్యూ డినామినేటర్తో డివైడ్ చేయాలి. 30/2 15, 15 into 1 15. In the same manner, this LCM is divided by 3, then we get the quotient is 10, then quotient is multiplied by numerator. 10 into 1 10. In the same manner, this LCM is divided by the last denominator by 5, that is 30/5, that is 6, and this quotient must be multiplied by the numerator of the last fraction. 6 into 1 6. So 15:10:6. 30 తీసేస్తే then you will get the inverse ratio of the given ratio 2:3:5. ఇలా చేయొచ్చు సింప్లిఫికేషన్. ఇంకో మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఇది జనరల్గా మనకు పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 1/2 1/3 1/5 మల్టిప్లికేషన్స్ ఈజీగా వస్తున్నాయి అనుకుంటే ఈ మెథడ్ చేసుకోవచ్చు. 1/2 1/3 1/5. దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 2:3:5. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి అంటే ఏది కావాలనో దాని న్యూమరేటర్ తీసుకొని మిగతా డినామినేటర్స్ అంటే 1 into, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, I need the first term, so I take the numerator of first term and the remaining denominators. 1 3 5, 1 into 3 3, 3 5 is 15. And next I am going to find the second term, so that I take the numerator of second term, that is 1, and the remaining denominators, I mean 2 1 5, 2 into 1 2, 2 5 10, right. So last I am going to find the last term, that is 1. So that is 1. I am going to find the last term. So I take the numerator of last term and remaining denominators. So that 2 3 1, 2 into 3 6, 6 into 1 6. So this is the simplest way. 15:10:6. Without LCM, then you can find the inverse ratio. Of course, the general ratio of the given fractional ratio. Simple గా మనము ఇట్లా 15:10:6 అని చెప్పి మనం సింప్లిఫై చేసేసుకుంటాం, రైట్. సో చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్వర్స్ రేషియో. Then what is the inverse ratio of 5:3:6? Chain practice చేయండి. What is the inverse ratio of 5:3:6? What is the inverse ratio of 5:3:6? Then inverse of 5 is 1/5. The inverse of 3 is 1/3. The inverse of 6 is 1/6. 1/6. So inverses రాసాను. 1/5 1/3 1/6.
this is equal to this is equal, then next term కావాలంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ యొక్క న్యూమరేటర్ రిమైనింగ్ డినామినేటర్స్ ఐ మీన్ 1 3 6 1 into 3 3 3 6 18 right. Then I am going to find the second term కావాలంటే second term numerator remaining denominators I mean 5 1 6 5 into 1 5 5 6 30 right. And last term find out చేస్తున్నా లాస్ట్ టర్మ్ యొక్క న్యూమరేటర్ 1 and remaining denominators 5 3 1 5 3 1 5 into 3 15 15 into 1 15 right. Then there is common factor of 18 30 15 that is 3, so 3 to cancel చేస్తే 3 6 3 10s 3 5s 3 6 3 10s 3 5 6 is to 10 is to 5. So the inverse ratio of 5 is to 3 is to 6 is equal to 6 is to 10 is to 5 6 is to 10 is to 5. So this is the procedure to find the inverse ratio. Next question, find the inverse ratio of 2 by 3 is to 5 by 2 is to 3 by 4. Find the inverse ratio of 2 by 3 is to 5 by 2 is to 3 by 4. Find the inverse ratio, right. Try cheyandi. So first inverses రాయండి. The inverse of 2 by 3, the inverse of 2 by 3 is 3 by 2, the inverse of 5 by 2 is 2 by 5, the inverse of 3 by 4 is 4 by 3, 4 by 3, 3 by 2 is to 2 by 5 is to 4 by 3. So 3 by 2, so inverses రాయాలి ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ రేషియో కాబట్టి ఫస్ట్ you have to write the inverses of the given terms in the given ratio. So 3 by 2 is to 2 by 5 is to 4 by 3. Then simplify చేయండి. సింప్లిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 3 3 5 3, so 3 5 3 3 into 5 15 15 is 45. Then second term 2 2 2 2 3 ఏది కావాలనో దాని న్యూమరేటర్ రిమైనింగ్ డినామినేటర్స్ 2 2 3 2 into 2 4 4 3 is 12. Last term 4 2 5 4 2 5 10 10 4 40 10 4 40. So this is the inverse ratio. 2 into first term, once again first term 3 into 5 into 3, first term 3 into 5 into 3, second term 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 ఇలా రాసుకోవద్దు, రాసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ 2 5 4 2 into 5 into 4 డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయాలి. 3 into 5 into 3 3 5 3 3 5 15 15 is 45. నెక్స్ట్ 2 2 3 2 into 2 4 4 3 is 12. Next last term 2 5 4 2 5 4 2 5 10 10 4 40. So 45 is to 12 is to 40, there is no common factor. So 45 is to 12 is to 40 is the inverse ratio of the given ratio. 2 by 3 is to 5 by 2 is to 3 by 4, right. So this is the process. Next question is next one. Find the inverse ratio of 1 by 2 is to 3 by 5 is to 2 by 3. Find the inverse ratio of 1 by 2 is to 3 by 5 is to 2 by 3. Inverse ratio find out, find the inverse ratio of 1 by 2 is to 3 by 5 is to 2 by 3. So first we need to write the inverses of the given terms. The inverse of 1 by 2 is 2 by 1, the inverse of 3 by 5 is 5 by 3, and the inverse of 2 by 3 is 3 by 2. So inverses రాష్ట్రమ్మ 1 by 2 ki 2 by 1, 3 by 5 ki 5 by 3, 2 by 3 ki inverse 3 by 2. Now you have to simplify this fractional ratio into general ratio. So what is the first term? 2 3 2 2 3 2. This is the first term. 2 3 6 6 2 12. 12 is the first term. Next term 1 5 2 1 into 5 5 5 2 is 10. 5 2 is 10. Last term 1 3 3 1 into 3 3 3 3 is 9. 3 3 is 9, right. So 12 is to 10 is to 9 is the inverse ratio of the given ratio. So once again first term 2 3 2 2 3 2 2 into 3 6 6 2 is 12. Second term 1 5 2 1 into 5 5 5 2 is 10. Last term 1 3 3 1 into 3 3 3 3 is 9. So 12 is to 9 is to 10 is the inverse ratio. This is the procedure to find the inverse ratio. Already మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినామమ్మా. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్, జనరల్ క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పాను, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం.
right? Next duplicate ratio, ఇవి సింపుల్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 6:5. what is duplicate ratio? What is duplicate ratio of 6:5? 6:5 ఏం చేస్తాం, స్క్వేర్ చేస్తాం, స్క్వేర్ చేస్తే డూప్లికేట్ రేషియో వస్తుంది. 6 స్క్వేర్ 36, 5 స్క్వేర్ 25. సో సింపుల్ క్వశ్చన్, డూప్లికేట్ రేషియో అంటే స్క్వేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ సబ్ డూప్లికేట్. So you need not to practice these questions, these are very simple questions. Do subduplicate ratio of 144:49. Subduplicate ratio of 144:49. Subduplicate ratio అంటే square root తీసుకుంటాం. Square root of 144:49. So what is square root of 144? 12, and square root of 49 is 7. 12:7. So 12:7. Of course you know very well 144 is nothing but 12 square, 49 is nothing but 7 square. So 12:9. 12:9. Next to subduplicate ratio. Sorry, triplicate ratio. Triplicate ratio of 5:3. What is triplicate ratio of 5:3? ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటే ఏం చేయమన్నా, క్యూబ్ చేయాలి. 5:3 whole cube. 5:3 whole cube, 5 cube. 5 cube is equal to what? 125. 3 cube is equal to 27. 125:27 is triplicate ratio of 5:3. డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ చేస్తాం, సబ్ డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేస్తాం, ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ సబ్ట్రిప్లికేట్. Subtriplicate ratio of 216:125. Subtriplicate ratio of 216:125. Then subtriplicate means cube root తీసుకోవాలి. Cube root of 216:125. Cube root of 216. ఇది రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీకు. Then what is 216? 216 is what? 6 cube. Then what is 125? 5 cube. 5 cube. కాబట్టి ఈ క్యూబ్స్ తీసేస్తాం, 6, 5 తీసేసుకుంటాం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 6:5. Subtriplicate ratio of 216:125 is equal to 6:5. So ఇవి జనరల్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాంపౌండ్ రేషియో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంపౌండ్ రేషియో మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనకు. కాంపౌండ్ రేషియో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఈ డూప్లికేటు, డూప్లికేటు, ట్రిప్లికేటు, సబ్ ట్రిప్లికేటు, కాంపౌండ్ రేషియో, ఇన్వర్స్ రేషియో మొత్తం కాంబినేషన్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇండివిజువల్గా అడిగేటువంటి ఛాన్స్ తక్కువ, మనకు కాంబినేషన్లో అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ముందు కాంపౌండ్ రేషియో చూడండి. ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 3:2, 5:4, 8:9. Find the compound ratio of 3:2, 5:4, 8:9. ఇచ్చినటువంటి రేషియోస్కి కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో సింపుల్గా రేషియోను ఫ్రాక్షన్లో రాసుకోండి. మనం ఒక నోట్ రాసినాం. సో A:B కెన్ బి రిటన్ యాజ్ A/B. సో దిస్ ఇస్ note 1. In the first class we discussed about this note. A:B can be written as A/B. In the same manner 3:2 can be written as 3/2, and 5:4 can be written as 5/4, and 8:9 can be written as 8/9. So 3/2 దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే then you will get a compound ratio of the given ratios. 3/2 into 5/4 into 8/9. So 4 ones, 4 twos, 2 and 2 get cancelled, 3 1, 3 3s. So the remaining is what? 5/3. 5/3 is nothing but what? 5:3. So 5:3 is the answer. 5:3 is the answer. Compound ratio of 3:2, 5:4, 8:9. సో ఏమి లేదు, కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మొత్తం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెన్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ అని చెప్పినాం. మనకు అదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ మల్టిప్లై ద గివెన్ రేషియోస్ by on writing fractions in terms of fractions, then you will get the compound ratio, right? So next question చూసుకోండి. Find the compound ratio. చేయండి. Find the compound ratio. Find the compound ratio
of 5:4, 8:9, 3:10, 4:3. What is the compound ratio of 5:4, 8:9, 3:10 and 4:3, right? So first you write these ratios in terms of fractions. 5:4 is 5/4, 8:9, 8/9, 3:10, 3/10, 4:3, 4/3. So then you simplify cheyandi, then we get a compound ratio of the given ratios. 5/4 into 8/9 into 3/10 into 4/3. Simplify cheyandi. So numerator and denominator can be cancelled. 3 get cancelled, 4 get cancelled. Next 515 2s, 515 2s. Next ikkada 8 undi, 2 undi, so 2 4s. Then what is the remaining term? 4/9. This can be written as 4:9. So 4:9 is the compound ratio of the given ratios. 4:9. 4:9 is the answer. So these are the types of ratios: inverse ratio, duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio and compound ratio. ఈ మొత్తం కాంబినేషన్లో మనకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. రెండు టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్లో రెండు రేషియోస్ తీసుకొని మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? లైక్ దిస్. చూడండి క్వశ్చన్, చూడండి ఇలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఫైండ్ కాంపౌండ్ రేషియో, ఫైండ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ inverse ratio of 5:8 and inverse ratio of 5:8 and duplicate ratio of 10:9. So this is the question. So find compound ratio of inverse ratio of 5:8 and duplicate ratio of 10:9. So first you find inverse ratio of 5:8. Inverse ratio of 5:8 find out cheyandi. So what is inverse ratio of 5:8? 5:8 యొక్క inverse ratio ఏంటి? 8:5. The inverse ratio of 5:8 is 8:5. You know very well the inverse ratio of A:B is B:A. In the same manner the inverse ratio of 5:8 is 8:5. And now we find the duplicate ratio of 10:9. Duplicate ratio of 10:9. So 10:9 తీసుకున్నామా, ఈ 10:9 యొక్క డూప్లికేట్ రేషియో, డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ చేయమన్నా. సో డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్, ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్. దెన్ 10 square, 10 square, what is 10 square? 100. What is 9 square? 81. Okay, 100:81. So once again, what is 8:5? This is inverse ratio of 5:8. Inverse ratio of 5:8 is 8:5. And what is 100:81? Duplicate ratio of 10:9. Duplicate ratio of 10:9 is equal to 100:81. Duplicate ante square cheyalama. 10 square is 100, 9 square is 81. Now we find the compound ratio of these two. Compound ratio of these two. దీని ఇన్వర్స్ రేషియో ఇది, దీని డూప్లికేట్ రేషియో ఇది. ఇప్పుడు ఈ రేషియోస్కి మనం ఏం చేయాలి? కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 8:5 ఏం రాస్తాం? 8/5. And 100:81 can be written as 100/81. 100/81, right? So the inverse ratio, the compound ratio of 8:5 and 100:81 is equal to 8/5 into 100/81. That is 5 ones 5 20s. 5 ones 5 20s. So 81 అనేది 8 తో గానీ 20 తో గానీ క్యాన్సిల్ కాదు. సో మల్టిప్లై చేసి 8 20s 160 is to 81. 160 is to 81 is the compound ratio of the inverse ratio of 5:8 and duplicate ratio of 10:9. ఇలా మన క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఉంటుంది. సో అన్నీ ఇక్కడ ఏమేమి టచ్ అయినాయి మనకు? ఇన్వర్స్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, కాంపౌండ్ రేషియో. 3 రేషియోస్ వచ్చాయి: ఇన్వర్స్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, కాంపౌండ్ రేషియో. సో ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 5:8 is 8:5. ద ఇన్వర్స్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 10:9 is 100:81. సో మళ్ళీ దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్వర్స్ రేషియో, కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ కాంపౌండ్ రేషియో. ఫైండ్ కాంపౌండ్ రేషియో
of find compound ratio of subduplicate ratio of 16:25 and triplicate ratio of 2:5:2. Okay. Find the compound ratio of subduplicate ratio of 16:25 and triplicate ratio of 5:2. So this is the question, right? So first we find subduplicate ratio. Of 16:25. So 16:25 మన దగ్గర ఉంది. దీనికి subduplicate ratio. Then what is subduplicate ratio of A:B? Subduplicate ratio of A:B is equal to root of A:B. Subduplicate and square root తీసుకోమన్నా. So what is root 16? Root 16 is 4. What is root 25? 5. Root 16 is equal to 4. Root 25 is equal to 5. So what is 4:5? 4:5 is the subduplicate ratio of 16:25. So వచ్చేసింది. And now we find a triplicate ratio of 5:2. Triplicate ratio of 5:2. Then what is triplicate ratio of A:B? The triplicate ratio of A:B is equal to A cube is to B cube. Triplicate and cube చేయమన్నమ్మా. So then what is the triplicate ratio of 5:2? 5 cube. 5 cube is equal to 125. 2 cube is equal to 8. 5 cube is equal to 125. 2 cube is equal to 8. So ఇది subduplicate ratio and triplicate ratio. Then now we find a compound ratio of these two ratios. 4:5. 4/5 into 125/8. Then I am going to find the compound ratio of these two ratios, right? So 4 1 4 2s, 5 1s 5, 25s. So what is the remaining terms? 25/2. Nothing but 25:2. 25:2 is the answer. So 25:2 is the compound ratio of the subduplicate ratio of 16:25 and triplicate ratio of 5:2. ఇది కాంబినేషన్. మనకి ఏదైనా సరే ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్గా తీసుకెళ్తుంటాడో ఆ అడ్వాన్స్ బిట్లు కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 25:2 is the given compound ratio, required compound ratio, right? ఇది చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If compound ratio of 5:2 and x:10 is 3:4, 3:2, then find the value of x. If compound ratio of 5:2 and x:10 is 3:2, then find the value of x. So in the last two problems we find compound ratio. Of given ratios, but in this question the compound ratio of given ratios is given, that is 3:2. The compound ratio of 5:2 and x:10 is given as 3:2. Then find the value of x. సో మనకి 5:2 x:10 యొక్క కాంపౌండ్ రేషియో 3:2 అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక టర్మ్ మిస్ అయింది. ఏంటి టర్మ్ అంటే ఎక్స్. ఆ ఎక్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ we write the compound ratio of 5:2 and x:10. Compound ratio of 5:2, 5/2 into x/10. 5/2 into x/10. What is the compound ratio of 5:2 and x/10? 5/2 into x/10. This is the compound ratio of the given two ratios. Nothing but 3/2. 3/2, right? ఈ 3/2 మనం ఇప్పుడు x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో మనం ఏం రాసినాం 5/2 ఇంటూ ఎక్స్ బై 10. 5/2 ఇంటూ ఎక్స్ బై 10 ఈజ్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 5:10 అండ్ x:10, సారీ 5:2 అండ్ x:10, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3:2. కాబట్టి కాంపౌండ్ రేషియో రాసుకొని దాన్ని ఈక్వల్గా చేస్తున్నాం 3/2 రైట్. నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని 5 1s 5 2s. సో ఈక్వల్గా ఒకే వైపు ఉంటే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ కెన్ బి క్యాన్సల్డ్. ఈక్వల్ అటు ఇటు ఉంటే న్యూమరేటర్ అండ్ న్యూమరేటర్ కెన్ బి క్యాన్సల్. ఈక్వల్ ఒకే వైపు ఉంటే అమ్మ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సల్ చేయాలి. ఈక్వల్ అటు ఇటు ఉంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ క్యాన్సల్ చేయాలి. సో ఇటువైపు క్యాన్సల్ చేసిన ఫస్ట్ 5 1s 5 2s, ఇక్కడ 2 2 ఉంది రిమైనింగ్. సో 2 1s క్యాన్సల్. దెన్ x is equal 2 into 3 6. 2 into 3 6. This is the answer. X is equal to 6, right? So this is the question. ఇలా అడుగుతాడు కాంపౌండ్ రేషియో. ఇఫ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 5:2 and x:10 is 3:2, then find the value of x. X is equal to 6. ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకో, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. If compound ratio of x:5, 3:10, 20:9 is 8:5, then find the value of x. So if compound ratio of x:5, 3:10, 10 and 20:9 is 8:5, then find the value of x. Right? చేయండి. సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ రేషియో రాసుకోండి. కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ గివెన్ రేషియోస్ x:5ని x/5గా రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 3:10 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3/10. 20:9 is 20/9. This is equal to 8:5. x/5 into 3/10 into 20/9 is equal to 8/5. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ సింప్లిఫై చేయండి. 10 1s 10 2s. 10 1s 10 2s. నెక్స్ట్ 3 1 3 3s. 3 1 3 3s. నెక్స్ట్ once again 10 1s 10 2s, 3 1s 3 3s. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాసుకోండి. 2 into x 2x. నెక్స్ట్ 5 into 3 15. 2 into x 2x, 5 into 3 15. This is equal to 8/5. సో లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ తీసుకున్నాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకే వైపు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇఫ్ మనం ఈక్వల్ టు అటు ఇటు క్యాన్సిల్ చేస్తే దెన్ న్యూమరేటర్ కెన్ బి క్యాన్సల్డ్, డినామినేటర్ కెన్ బి క్యాన్సల్. సో 2 1 2 4. నెక్స్ట్ 5 1 5 3. దెన్ x is equal క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 4 into 3 12. x is equal to 12. This is the answer. సో ఇది మన కాంపౌండ్ రేషియో మీద ఇలా క్వశ్చన్. కాంపౌండ్ రేషియో మీద జనరల్గా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నింటిలో కూడా కాంపౌండ్ రేషియో మీద మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాంపౌండ్ రేషియో కాకుండా దాంట్లో మళ్ళీ ఇన్వర్స్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండ్ కాంపౌండ్ రేషియో మొత్తం కాంబినేషన్లో ఒక బిట్టు పడుతుంది. దాంట్లో కాంపౌండ్ రేషియోను మిక్స్ చేస్తాడు. రైట్. సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ డిస్కస్ చేసినాం ఓవర్. సో టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ తర్వాత ప్రపోర్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. ప్రపోర్షన్. సో ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ప్రపోర్షన్ డిస్కస్ చేసాం అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో ఏంటి అది ప్రపోర్షన్? వాట్ ఈజ్ ప్రపోర్షన్? ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ is called proportion. Equality of two ratios is called proportion. If A is to B is equal to C is to D, then you can write AD is equal to BC. This is called proportional theorem. If A is to B is equal to C is to D, if A is to B is equal to C is to D, then you can say A, B, C, D are in proportion. Here A and D are called extremes and B and C are called means. So directly you can write product of extremes is equal to product of means. Product of extremes is equal to product of means, which is nothing but proportional theorem. Proportional theorem అని చెప్పి చెప్తాం. proportional theorem అంటే ఏం లేదు, product of extremes is equal to product of means. So and proportional theorem is nothing but cross multiplication. Cross multiplication డిస్కస్ చేసాం.
సో A is to B is equal to C is to D ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా AD is equal to BC రాసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ A is to B is equal to C is to D. A is to B is equal to C is to D, then D is called to fourth proportion of ABC. A is to B is equal to C is to D అంటే D is equal to ఏం రాసుకుంటాం మనం BC by A ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినామమ్మా. BC by A ఏంటి BC by A అంటే ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ if A is to B, if A is to B is equal to B is to C, A is to B is equal to B is to C, we observe ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం B and B మీన్స్ మిడిల్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో మిడిల్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉంటాయి చూడండి. దెన్ if A is to B is equal to B is to C, then C is called third proportion of A and B, that C is equal to B square by A. B square by A. What is B square by A? Third proportion. And in the same manner, if A is to B is equal to B is to C, if A is to B is equal to B is to C, then B is called mean proportion or geometric mean antam. So then B is equal to what? Root of AC. This is what? Mean proportion. Already మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ మీద మనం ప్రాక్టీస్ వీటి మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ను ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇది ప్రపోర్షనల్ థీరం, ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్, థర్డ్ ప్రపోర్షన్, మీన్ ప్రపోర్షన్, రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if 24 is to x is equal 12 is to 60, then find x. If 24 is to x is equal to 12 is to 60, then find x. So two ratios are equal. So if two ratios are equal, then the given four terms 24x to 12 and 60 are in proportion. If four terms are proportion, then you can write, then you can use a proportional theorem. What says proportional theorem? Product of extremes is equal to product of means. Product of extremes is equal to product of means. So product of extremes 24 into 60 and product of means x into 12. Product of extremes is equal to product of means amma. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ 24 into 60 మీన్స్ ఏంటంటే x into 12. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు x వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో 12 1s 12 5s, దెన్ x is equal 24 into 5 120. సో 5 into 4 20, 5 2s 10, 10 plus 2 12. సో x is equal to 120. సో ఇలా మనకు చూడండి, ఇంకోటి ఈక్వల్ ఇస్తాడు లేదా ఇలా 4 డాట్స్ పెడతాడు, బోత్ ఆర్ సేమ్. 24 is to x ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 12 is to 60 అని చదువుతాం, లేదంటే ఈక్వల్ పెట్టేస్తాడు, బోత్ ఆర్ సేమ్. 24 is to x ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 60, 12 is to 60, రైట్. తీసుకోండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ x plus 2 is to 18 is proportional to 20 is to 36, then find x. If x plus 2 is to 18 is proportional to 20 is to 36, then find x plus 2 ఒకటే టర్మ్ ఇది. సో ద గివెన్ ఫోర్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. సో యూ కెన్ యూజ్ ప్రపోర్షనల్ థియరం. వాట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ థియరం? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రీమ్స్? x plus 2 into 36. What are the means? 18 into 20. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x వాల్యూ వస్తుంది. x plus 2 into 36 is equal to 18 into 20. So 18 1s 18 2s, 18 1s 18 2s, next 2 1 2 10s. రిమైనింగ్ రాసుకోండి. x plus 2 is equal to 10. x plus 2 is equal to 10, then this plus 2 becomes minus. ఈక్వాల్కి అటు పోతే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది, ఇంటూ ఉంటే డివిజన్ అయితే, డివిజన్ ఉంటే ఇంటూ అవుతుంది. సో దిస్ ప్లస్ 2 becomes minus, then x is equal 10 minus 2. 10 minus 2 is equal to what? 8. 10 minus 2 is equal to 8. Then answer is 8. Then find the value of x anadu, then answer is x is equal to 8. x is equal to 8. So మనకు ప్రపోర్షన్లో ఉంటే ప్రపోర్షనల్ థియరం యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ థియరం? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రీమ్స్? x plus 2 and 36. What are the means? 18 into 20. So x plus 2 into 36 is equal to 18 into 20. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి x వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, రైట్. x వాల్యూ వచ్చేస్తుంది.
Next question చూడండి, next one. If 4 comma a plus 2 comma 8 and 12 are in proportion, then find the value of a, right? The value of a. If 4 comma a plus 2 comma 8 and 12 are in proportion, then find the value of a, right? So proportion లో ఉన్నాయని నోటేషనల్ గా చెప్తాడు. 4:a plus 2 is proportional to 8:12 ఇలా చెప్పొచ్చు, లేకపోతే టర్మ్స్ లో మనకు మాటల్లో చెప్పొచ్చు. 4a plus 2 8 and 12 are in proportion, then find the value of a. proportion లో ఉన్నాయి కాబట్టి can you use the proportional theorem? Product of extremes is equal to product of means. Then what are the extremes? 4 into 12. Then what are the means? a plus 2 into 8. Product of extremes 4 into 12 and product of means a plus 2 into 8. Same process. Malli 4 1 4 2's. Next 2 1 2 6. Then remaining రాసుకోండి. So ఇక్కడ a plus 2 రాస్తున్నా, a plus 2 is equal to 6. Then plus 2 becomes minus, then a is equal to 6 minus 2, that is 4. A is equal to 4. So this is the answer. So ఇది proportional theorem మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ a is equal to 4. proportional theorem మీద. So what says proportional theorem? Product of extremes is equal to product of means, right? సో దీంట్లో ఇంకా కొంచెం డిఫికల్టీగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో మోడల్ ఉంది, అదేంటో చూద్దాం మనం. What least number must be subtracted? What least number must be subtracted from each of 20, 14, and 8 to make them in the proportion. So this is the important question, application question on proportional theorem. What least number must be subtracted from each of 20, 14, and 8 to make them in the proportion? So 20, 14, and 8. 20, 14, and 8 are 4 terms. So option wise చేయాల్సి వస్తుంది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్ 3, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4. So here we have 4 terms: 20, 14, and 8. So these numbers are not in proportion actually. The given 20, 14, and 18, these 4 terms are not in proportion actually. చూసుకొని proportion లో ఉండాలి అంటే then so 4 terms proportion లో ఉంటే then definitely proportional theorem must be hold. Okay, so 20 into 8, 28, 160, and 14 into 14 is 196. So product of extremes 20 into 8 160, product of means 14 into 14 196. So these are not equal to each other, so that the given terms are not in proportion. 20 into 8 product of extremes 160 again, 14 into 14 196, product of extremes is not equal to product of means. So proportional theorem doesn't hold, so that these given terms are not in proportion. ఈ terms మనకు proportional లేవు. మరి ప్రపోర్షన్లో ఉండాలి అంటే ఈ టర్మ్స్ నుంచి ఒక చిన్న నెంబర్ తీసేయాలి. అది 1, 2, 3, 4. ఆ 4 నెంబర్స్లో నుంచి ఒక చిన్న నెంబర్ తీసేస్తే దెన్ ద రిజల్టింగ్ నెంబర్స్ విల్ బీ proportional. The resulting numbers will be in proportion. Then what is the least number? Which least number must be subtracted from the given terms
ఆఫ్ ఈచ్ వన్ టు మేక్ దెమ్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. మొత్తం వాటన్నిటిలోకి వెళ్ళి ఒక నెంబర్ తీసేస్తే మరి అవన్నీ కూడా మనకు ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయి. సో ఇది ప్రొసీజర్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ ప్రొసీజర్ కాకుండా జస్ట్ వి చెక్ వెదర్ ద ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద ఆప్షన్ 1 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వన్, దెన్ యూ గో ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ వెదర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఆ విధంగా చెక్ చేసుకుంటూ 1 by 1 ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో వెళ్తాం. So first I check whether the option 1 is correct or not. So 20 1 ను తీసేస్తున్నా. 20 minus 1 19, 14 minus 1 13, 14 minus 1 13 and 8 minus 1 7, right? 8 minus 1 7. These are the resulting numbers subtracting 1 from each of the given terms. So ఇప్పుడు మనకి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ అవుతుందా లేదో చూసుకోండి, రైట్? సో 19 given terms 19 13 13 and 7. So 13 13s product of means 13 13s లేదా 3 into 3 9 9 7 63. లాస్ట్ టర్మ్ చెక్ చేసినా ఓకే, మొత్తం మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కొన్నిసార్లు ఈ నెంబర్స్ లెంతీగా ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటాయి, అప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయడం కంటే సింపుల్గా ఇలా తీసుకున్నా పర్లేదు. సో 7 9 63, 7 1 7 133, 19 7s 133, 13 13s 196. సో మనకి ఈక్వల్ కాలేదు కాబట్టి సో ప్రపోర్షనల్ థీరం అనేది సాటిస్ఫై కాలేదు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. Now I am going to check whether the option 2 is correct or not. 20 minus 2 18, 14 minus 2 12, again 14 minus 2 12, next 8 minus 2, sorry ఇక్కడ 10 తీసుకో, not 8, 10 తీసుకోవాలి. 10 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 10 minus 1 9, 99s 171, right? 10 తీసుకో. నెక్స్ట్ 20 minus 2 18, 14 minus 2 12, 14 minus 2 12, 10 minus 2 8. So product of extremes, product of means 18 18, 18 8 144, 12 12s 144. So product of extremes is equal product of means is equal or equal, then proportional theorem holds, then option 2 is correct answer. So మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకి ఈరోజు క్లాస్ ఇది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.